us first? Je, tunaweza angalia moyo ambao unaingia kwanza? Deuteronomy chapter 6, 4-6. I'm looking at the heart. Step by step, I'm walking you into the heart that enters. And now you can use this as a checklist, a mirror to do a spiritual audit of your heart. Hallelujah. It's about the heart, right? Inahusiana na moyo. Deuteronomy chapter 6, 4-6. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words, which I command thee this day, shall be in thy heart, is now all of a sudden Sasa ghafla raising the features and the elements of the heart. anainua maswala na vipengee vya moyo. He's now saying Sasa, everything depends on the heart. Love thy God with all thy heart. Anasema sasa kila kitu kinategemea moyo. Mupende Bwana Mungu na moyo wako wote. And you'll find Na utapata that even when the Lord wants to come and deposit his spirit, ya kwamba hata wakati Bwana anapotaka kuja na kuweka roho wake, it is the heart that he targets. ni moyo ambao ndio anaulenga. You will soon find Hivi karibuni utapata that of all the organs God created in the human being, ya kwamba katika viungo vyote ambavyo Mungu aliviumba katika mwanadamu, the heart moyo is the most important, ndio ulio wa muhimu zaidi, because kwa sababu the heart moyo is the one that can respond to the environment ndio ambao unaweza surrounding ukaitikia of life. yale maisha, mazingira ya maisha. Number 2, Jambo la pili, the heart moyo is the one that can respond to the requirements of the Lord. ndio ambao unaweza itikia matakwa ya Bwana. So all of a sudden, Kwa hivyo ghafla bin fu, after seeing imperishability, baada ya kuona kuto kuharibika, incorruptibility, immortality, kutofisadishwa, kutokufa, now sasa he's saying anasema that of all the organs, ya kwamba katika viungo vyote the heart is the most central to the Lord in the human being. Moyo ndio ulio muhimu sana kwa Bwana, kwa The mwanadamu. heart is the one that modulates faith in Jesus, Moyo ndio ambao unaendesha imani katika Yesu, joy, furaha, decision making. kufanya maamuzi. Whether you want to be spiritual or not, it is the heart. Iwe unataka kuwa wa kiroho masivyo ni moyo. It determines your plannings, Unaamua mipango yako, your desires. matamanio yako. Even the enemy targets the heart, Hata adui analenga moyo, and on and on. na kuendelea na That's kuendelea. why I want to focus on the heart. Ndio sababu nataka kulenga moyo. Now the book of 1 Samuel chapter 13 verse 14. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 13 mstari wa 14. Saul, but now thy kingdom shall not continue. Sauli, lakini sasa ufalme wako hautadumu. The Lord hath found a man after his own heart, and the Lord hath commanded him to be captain over his people. Bwana amemtafuta mtu wa upendezaye moyo wake, na amemchagua awe kiongozi wa watu wake. Because thou hast not kept thou which the Lord commanded thee. Because if you read really, the reason he chooses David is because actually he says that David shall do his will. Everything. Kwa sababu ambayo anamchagua Daudi ni kwamba anasema Daudi atatenda mapenzi yake kila siku. Moyo. Because he told Saul, go and destroy the Amalekites. Kwa sababu alimwambia Sauli, nenda ukawaangamize Waamaleki. Destroy the animals, the people and everything. Don't do any looting there. Ukawaangamize wanyama, watu na kila kitu, usichukue chochote huko. Saul saved their king. Saul saved the fat animals. He did things that defiled God. Then he began to sacrifice them unto the Lord. Sauli akamwacha mfalme, akaacha wanyama walionona, akafanya kitu cha unajisi, alafu akaanza kuvitoa kama dhabihu kwa Mungu. The book of Acts chapter 13 verse 22. Kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 22. And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will, according to King James, my pleasure.
Baada ya kumwondoa Sauli katika ufalme, akawainulia Daudi kuwa mfalme wao, ambaye pia alimshuhudia akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayeyatimiza mapenzi yangu yote. Hallelujah. Hallelujah. So these people that I saw enter, Hivyo basi hawa watu ambao naliwaona these wakiingia, are the features of their hearts. basi hizi ndizo tabia za moyo wao. Their hearts have absolute faith in God, number one. Moyo yao iko na imani kweli kweli kwa Mungu. Number two, absolute love for God. Nambari 2 ni kwamba wako na upendo wa kweli kwa Mungu. Number 4, absolute thankfulness to God. Nambari 4, wako na shukurani za kweli kwa Mungu. Number 4, absolute repentant heart. Nambari 4, wako na moyo wa kweli wa toba. Number 5, absolute obedience unto the Lord. Nambari 5, wako na utiifu kweli kweli kwake kikamilifu. Number 6, absolute honesty to God. Alafu nambari 6, wakiwa na uaminifu wa kweli kwa Mungu. Number 7, spirit-filled heart. Nambari 7, wakiwa na moyo uliojazwa na Roho. Number 8, a heart that spends time alone with God. Nambari 8, moyo ambao unatafuta muda wa pekee na Mungu. Remember, the spending of time alone somewhere Kumbuka kuchukua wakati fulani wa kipekee ukiwa peke yako mahali fulani is the wonderful companion, ni ushirika wa ajabu, the wonderful friend to companionship, communion with God. urafiki wa ushirika wa karibu na Mungu. When Moses was alone somewhere, Wakati Musa alikuwa peke yake mahali then fulani, the Lord approached. kisha Bwana akatokea. So a heart that can spend some time alone Kwa hivyo with the Lord. moyo ambao unaweza kuchukua muda fulani pekee pamoja na Bwana. A bold heart, Moyo wa ujasiri, an inquisitive heart, an inquiring heart if you will, moyo wa kutaka kujua, kutafuta, a caring heart. moyo wa kujali. Kumbuka, And he's saying, a heart of servanthood, a servant heart, moyo wa utumishi, moyo wa utumishi, a self-sacrificial heart, moyo wa kujitolea, a courageous heart on the matters of God, moyo wa ujasiri kuhusiana na masuala ya Mungu, a loyal heart. moyo wa uaminifu. In other words, absolute loyalty to God. Kumaanisha uaminifu kamilifu kwa Mungu. A heart that declares the power of God. Moyo ambao unatangaza nguvu za Mungu. A heart that declares the grace of God. Moyo ambao unatangaza neema ya Mungu. A heart that depends on God's provision. Moyo ambao unategemea utwalizi wa Mungu. A heart that desires God's presence. Moyo ambao unatamani uwepo wa Mungu. A humble heart. Moyo wa unyenyekevu. A reverent heart. Moyo wa heshima. A respectful heart. Moyo wa kuheshimu. A trusting heart. Moyo wa kutumaini. Or trustworthy heart. A devoted heart. Moyo uliojitolea. A heart that recognizes Jehovah for who he is. Moyo ambao unamtambua Yehova kwa kuwa yeye ni nani. A willing heart. Moyo ulio na hiari. A holy heart. Moyo mtakatifu. A righteous heart. Moyo wa haki. A heart of worship. Moyo wa kuabudu. A heart that strives to do and fulfill God's will. Moyo ambao The very reason he called him and distinguished him from Saul. moyo ambao unapambana kutimiza mapenzi ya Mungu. A heart that performs God's pleasure, according to King James. Moyo ambao unatenda mapenzi ya Mungu kulingana na tafsiri. A heart of dignity. Moyo wa heshima. A heart of integrity. Moyo wa unyofu. A powerful heart. Moyo wa nguvu. A strong heart. Moyo wa nguvu. Treasured heart. I can say them all the way. Ninaweza nikazisema sote. Hallelujah. Hallelujah. Have you got a few? Je, mmepata chache? Now you can really use those to look at the picture of your heart. Sasa unaweza kutumia hiyo kutazama taswira ya moyo wako.
Then you can now electrocardiogram or electroencephalometer. I don't know what the names are these days. You can now connect to the heart and take the readings against these parameters, right? Alafu unaweza kuziungamanisha na moyo na kusoma kulinganisha na hizi. Hallelujah. Hallelujah. And you see where you measure on these parameters. Alafu uone mahali ambapo unapima ambapo umefikia katika vipimo. We buy a